আচ্ছা এবার হলো again these are the many things, these are the many other things which are moving. These have motion. For example, running train, moving bus in the air, running cycle and rickshaw, walking people, etc. Now let us come to the point. What do you understand by the rest and motion? কি বুঝেন আপনারা রেস্ট দিয়ে এবং কি বুঝেন আপনারা মোভ দিয়ে? কোশ্চেন করলে what do you understand by rest and motion বলতে আপনারা কি বুঝেন? What does rest mean and what does motion mean? তো সবার আগে সাপোজ আনুষা একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। Anusha is standing beside the road at a bus stand. আমরা আরেকটা বই নিয়ে ওটাতে বলার চেষ্টা করি। এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। Suppose Anusha is standing beside the road at a bus stand. সে দাঁড়ায় আছে বাস স্ট্যান্ডে। He is telling that the trees beside the road, houses, lamppost at the roadside and the bus stop all are in a state of rest. তো এই যে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হলো কি স্টেট অফ রেস্ট, রেস্টে দাঁড়িয়ে আছে, রেস্ট কন্ডিশনে আছে এরা, এটাকে বলছে রেস্ট স্টেট। So Anusha is telling this because these bodies are not changing their position with time. টাইমের সাথে সাথে তাদের পজিশনটা চেঞ্জ হয় না, ডিস্টেন্সটা বাড়ে না, এটা বলছে। দ্যাট ইজ রিলেটেড টু হিম। রিলেটেড টু হিম মানে কি, সে যে দাঁড়িয়ে আছে তার তুলনায় ওই অবজেক্টটা কখনো মুভ করে না ওই জায়গা থেকে টাইমের সাথে সাথে, এই কারণে রিলেটেড টু হিম বলছে। সো when থেকে একটা ব্রেকেট দেন, when an object does not change its position that is related to an observer, the object is at considered as rest and this state of the object is called the rest. স্টেটটাকে বলা হয় কি রেস্ট। এখানে একটা টার্ম আসছে নতুন যেটা হলো অবজারভার। মানে হলো মনে করেন যে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে এখানে, যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, মনে করেন যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, একটা লোক এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পজিশনটা হলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকজন লোক একটা বাসের মধ্যে আছে, ফর এক্সাম্পল বাসের মধ্যে আছে। যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তো যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ওর কাছে মনে হচ্ছে যে বাসটা মুভ করতেছে, বাসটা মুভ করতেছে, তার মানে কি রিলেটেড টু এই ম্যান। তার মানুষটার কাছে মনে হচ্ছে যে বাসটা মুভ করতেছে, এই মানুষটা হলো এখানে কি অবজার্ভার। রিলেটেড টু হিম মানে হলো এই মানুষটা হলো অবজার্ভার। এখন আমরা অন্য চিন্তা করলে এই বাসের ভিতরে একজন মানুষ আছে, ফর এক্সাম্পল বাসের ভিতরে মানুষ আছে, বাসে একজন মানুষ এই লোকটাকে দেখতেছে, যে এই লোকটা আস্তে আস্তে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে, দূরে চলে যাচ্ছে, গরু ছাগল হাঁস মুরগি গাড়ির দুই পাশে যা আছে সব পিছনে চলে যাচ্ছে। তো গাড়ির ভিতরে যে লোকটা আছে সে দেখতেছে ওই মানুষটা দূরে চলে যাচ্ছে, গাড়ির ভিতরে মানুষটা যে দেখতেছে ওই লোকটা চলে যাচ্ছে, এই লোকটা হলো কি মোশন, মোশনের মধ্যে আছে। আর গাড়ির ভিতরে যে লোকটা আছে সে কি, সে হলো অবজার্ভার। তার মানে কি যে অবজার্ভ করে কোনো অবজেক্টটাকে সে হলো অবজার্ভার, যে অবজেক্টটা মুভ করে অথবা রেস্টে আছে। তো কোনো অবজেক্টকে যখন যে অবজার্ভ করে রেস্ট আছে না মুভিং কন্ডিশনে আছে, যে অবজার্ভ করে তাকে বলা অবজার্ভার। আচ্ছা এবার হোয়াট ইজ রেস্ট এক্সপ্লেন উইথ এন এক্সাম্পল। এই কোশ্চেন আনসারটা কিভাবে লিখবেন? সবার আগে রেস্ট লিখবেন, একটা ডেফিনেশন, সবার আগে একটা ডেফিনেশন লিখবেন রেস্ট। ডেফিনেশনটা লিখে কি করবেন, ডেফিনেশনটা লিখে ডেফিনেশনটা কোথা থেকে শুরু হবে, when an object
does not change its position, that is related to an observer. The object is considered at the rest, and this state of rest is of the object is called the rest. আমরা definition লিখবেন when থেকে rest পর্যন্ত। তারপরে একটা কথা লিখবেন for example, suppose থেকে শুরু করে related to him পর্যন্ত লিখবেন। suppose থেকে শুরু করে related to him পর্যন্ত লিখবেন। বুঝতে পারছেন কিনা বলেন? Yes, sir. এমন একজনও আছেন? Yes, sir. আচ্ছা। Yes, sir. Yes, sir. এবার okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pen held by you is surrounded by many things. For example, many things. For example, যখন বলবো your chair, table, your book, khata, and everything within the room. The pen has a specific distance and the direction from these things. The position of the pen is fixed related to the surrounding things. মানে কি? মানে হলো আপনি স্কুলে যাওয়ার সময় একটা পেন টেবিলের উপর এভাবে ফেলে গেছে, খাতাটা এখানে ফেলে গেছে। স্কুলে যাওয়ার সময় খাতাটা এখানে ফেলে গেছে। দুইটা ডিস্টেন্স, একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স ছিল। আপনি স্কুল থেকে আইসাও এই দুইটার ডিস্টেন্স সেম পাইছেন এবং একই জায়গায় দেখছেন। তার মানে কি সময় পার হয়েছে অনেক, কিন্তু তাদের পজিশনটা চেঞ্জ হয় না। টাইম পার হয়েছে অনেক, বাট তার পজিশনটা চেঞ্জ হয়নি। The pen held by you is surrounded by many things. For example, your chair, table, your book, khata, and everything within the room. The pen has a specific distance and direction from these things. পেনের কি আছে? একটা স্পেসিফিক ডিস্টেন্স আছে, স্পেসিফিক ডাইরেকশন, কোন দিকে তার মুখটা ছিল, কোন দিকে তার হেডটা ছিল, টেল ছিল, এটসেট্রা। The position of the pen is fixed related to the surrounding things. Related to the surrounding things মানে কি? তার টেবিলের চারপাশে যে জিনিসগুলো ছিল এটাকে বলা হয় related to the surrounding things. Surrounding things. তার চারপাশে সবগুলো জিনিসই কি আছে? এটার তুলনায় কলমটা এক ফিক্সড পজিশনে আছে। The position of the pen is not changing within time. টাইমের সাথে সাথে তার পজিশনটা চেঞ্জ হয়। We say the pen is at rest related to the surroundings. এই আমরা বলতে পারি এটা কি রেস্টে আছে। The phenomenon of being at rest is called the state of rest. আচ্ছা, এবার নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পল দেখি। স্যার এই সেন্টেন্সটা কি হোয়াট ইজ কল্ড স্টেট অফ রেস্ট হয় না? আরেকবার বলেন, What is called state of rest? The phenomena of being at rest is called state of rest. হয় অবশ্যই হয়। না হলে সেটা ব্র্যাকেট করব? আমি হ্যাঁ একটু পরে আপনাকে ব্র্যাকেটটা করে দিচ্ছি। আর ওকে স্যার, 30 সেকেন্ড ওয়েট করলে পারবেন। মিটিং ক্লোজ হয়ে যাবে স্যার। হ্যাঁ, কি বলেন? আরেকবার বলেন। 30 সেকেন্ডস পর মিটিং ক্লোজ হয়ে যাবে। কার মিটিং ক্লোজ হবে? তা আপনি কি বলতে গেলেন? না, মিটিং ক্লোজ হওয়ার চান্স নাই। এটা মাথা থেকে সরাই দেন, বিকজ আমার এটা হলো কি যেহেতু সেটা হলো সাবস্ক্রাইব করা আইডি, এই কারণে ক্লোজ হওয়ার চান্স একেবারে নাই যদি কোনো আনএভাইটেবল সার্কামস্টেন্সেস না আসে। বুঝতে পারছেন? এইবার আসি হলো
একজন বোধহয় এখনো চান্স পায়নি। আসসালামু আলাইকুম। জি বলেন। কানেকশন হচ্ছেই না। কি আইডি দিছেন কি? আপনি আপনি ডিভাইসটা রিস্টার্ট করেন, আর ওই ইয়ে জুম যে আইডিটা আছে এটা লগ আউট করে জয়েন করেন। ওকে। তো যা বলছিলাম যে, তো স্টেট অফ রেস্ট আমরা একটু পরে বলবো। এক্সপ্লেন স্টেট অফ রেস্ট উইথ দ্য হেল্প অফ এন এক্সাম্পল। তো স্টেট অফ রেস্ট উইথ দ্য হেল্প অফ এন এক্সাম্পল। তো একটা মিনিট পরে বলতেছি স্টেট অফ রেস্ট উইথ দ্য হেল্প অফ এন এক্সাম্পল। তো এখানে একটা এক্সাম্পল দিব কার? আরিয়ানে। When an object does not change its position with time relative to an observer, then the object is at rest. এটাকে বলা হয় রেস্ট কন্ডিশন। Object is at rest. তো এটাকে আমরা বলি রেস্ট বলি, যদিও আমরা আগে একটা রেস্ট বলে আসছি। তো স্টেট অফ রেস্ট কোনটাকে বলা হয়? কন্ডিশনটা কি বলা হয় স্টেট অফ রেস্ট। তার মানে কি দুইটা একই জিনিস, কন্ডিশন এন্ড স্টেট অফ রেস্ট। এবার হলো Aryan is waiting for train standing at a railway station. আরিয়ান নামে একজন, সে কি করতেছে? ওয়েট করতেছে গাড়ির জন্য, রেলের জন্য, রেল ট্রেনের জন্য। A train passed the station as he was standing. সে যখন দাঁড়ায় ছিল ট্রেনটা পাস হচ্ছিল তখন। Seeing that he told that the train is in motion. ট্রেনটা সে দেখতে পাচ্ছে যে ঘুরে চলে যাচ্ছে, motion. A train in a motion because the train was changing its position in every instant relative to him. তার মানে কি সে দেখবে যে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে ট্রেনটা মুভ করে চলে যাচ্ছে। That is, the train was changing the position every moment relative to Aryan. আরিয়ানের তুলনায় সে কি করতেছে? ট্রেনটা মুভ করতেছে তার জায়গা। তাহলে কি হলো? সেটা এক জায়গায় ফিক্স নাই, সেটা এক জায়গায় ফিক্স নাই। এখন স্টেট অফ রেস্ট কোনটাকে বলবো? তো আপনারা এই এক্সপ্লেইন দ্য স্টেট অফ রেস্ট উইথ দ্য হেল্প অফ এন এক্সাম্পল। এখানে দুইটা এক্সাম্পল আছে। তো স্টেট অফ রেস্ট আপনারা চাইলে এই যে উপরে যে একটা ডেফিনিশন আছে রেস্টের, এই রেস্টের ডেফিনিশনটা দিতে পারেন। When an object does not change its position that is related to the observer, consider as the at rest, and the state of the object is called rest or state of rest. তো এখন দুই একটা কোশ্চেন আমি একটা মিনিট পরে লিখবো আর কি, তারপরে আপনারা এই কোশ্চেন গুলো ব্র্যাকেট গুলো দিয়ে রাখেন, আমি বলে দিব কোথেকে কতটুকু হবে। এখনো বোধহয় কেউ জয়েন করতে পারেনি। আসসালামু আলাইকুম। জি জি মহিন বলেন। অনলাইন হবে ইনশাল্লাহ। জি অনলাইন হবে। আচ্ছা, তো when an object change its position with time relative to an observer, then the object is said to be in motion and the object is in state of motion. এখন আবার একটা এক্সাম্পল বলছে স্টেট অফ মোশন। স্টেট অফ মোশন মানে কি? মোশন কন্ডিশন আছে। The example of motion found around us. Around us are moving bus, running person, a flying birds, a rolling football, a
fruit falling off the trees, etc. এগুলো কি examples of state of motion. Is the examples of state of motion. And Sabit ke Sabit দেবর্গ বৈদ্য দুইজনের মাইকটা অফ করে দিন। আচ্ছা, এবার হলো স্টেট অফ মোশন। তাহলে আমি কয়েকটা কোশ্চেন আগে একটু বলে নেই। কোশ্চেন গুলো যেগুলো আপনাদের খুবই দরকার হবে সেই কোশ্চেন গুলো আগে একটু। তো এই কোশ্চেন গুলো আপনারা অবশ্যই হোমওয়ার্ক করে রাখবেন। তো যখন আমরা জেনারেল ক্লাসে নিয়ে আসবো আপনাকে, তখন দেখাবেন। হ্যাঁ দেখাবো, আগের পেজটাতে যাবো, একটু একটা মিনিট সময় নিন। তো সবার আগে আমরা বলবো what is rest, explain with an example. কিভাবে লিখতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। 1 নাম্বার কোশ্চেন ছিল, question number 1, what is called rest? Explain with an example. স্যার এই কোশ্চেন আমি লিখে ফেলেছি। অনেক ভালো। আচ্ছা, সবার আগে কি লিখবেন? রেস্ট লিখবেন, ডেফিনেশন লিখবেন অ্যাকর্ডিং টু ইউর টেক্সট বুক। when an object থেকে শুরু করে and object থেকে শুরু করে object is called rest. Object is called rest. এই পর্যন্ত লিখবেন। তারপরে for example, যে লিখবেন সাপোজ আনুষা থেকে শুরু করে related to him. Suppose relative to him. Related to him. আচ্ছা, তাহলে সাপোজ থেকে কি করবেন? রিলেটিভ টু হিম পর্যন্ত লিখতে হবে। আচ্ছা, যারা লিখে ফেলছেন এই কোশ্চেনটা তো অনেক ভালো। এবার নেক্সট আরেকটা কোশ্চেন দেখাবো। আরেকটা কোশ্চেন হলো স্টেট অফ রেস্ট। তো কন্ডিশনটাকে বলা হয় স্টেট অফ রেস্ট। when an object does not change its position in time related to an observer, then the object is rest and its condition is called state of rest. So what does state of rest mean? Explain state of rest with an example. What is state of rest? Explain with an example. Explain with an example. What is state of rest? Explain with an example. একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। তো সবার আগে অ্যাকর্ডিং টু টেক্সট বুক সবার আগে লিখবেন স্টেট অফ রেস্ট। হেডলাইন দিতে হবে when an object does not change. When an object
does not change. স্যার তাসিন নামিমকে মিউট করতে বলবো, ওর কাছ থেকে অনেক আওয়াজ আসছে। একটু সবাই মাইকটা অফ রাখেন। আর আপনাদের যে বলছিলাম যে সুন্দর করে নাম সমস্যাটা কি? কোনো সমস্যা না, একটু সবাই যার যার কথাগুলো একটু বন্ধ রাখতে হবে। When an object does not change its position with time related to an observer, then the object is at rest. Object is at rest. Object is at rest. And this condition of its condition অথবা its এর জায়গায় আমরা this condition is called the state of rest. For example, বলো। বলো। আচ্ছা, এবার হলো state of rest. A pen has a specific distance. A pen has a specific distance থেকে শুরু করে specific distance. We say the pen is at rest related to the surroundings. The phenomenon of being at rest is called state of rest. State of rest. এই ফেনোমেননটাকে বলা হয় কি? স্টেট অফ রেস্ট বলা হয়। এবার হলো স্টেট অফ রেস্ট বলবো আমরা স্টেট অফ মোশন। তো অন্য জিনিস, the train is একটা এক্সাম্পল বলছিলাম একটু আগে। Aryan is waiting for train standing at a railway station. এখানে রেলওয়ে স্টেশনে যে আরিয়ান স্ট্যান্ড ছিল কিন্তু রেলটা মুভিং ছিল। A train passed the station as he was standing. Seeing that told him to train his motion because the train is changing its position in every instant related to him. That is why the train was changing its position every moment related to Aryan. সে every moment কি করছে, তার চেঞ্জ হয়েছে একটা। তো যদি আপনাকে একটা কোশ্চেন করি এটার মতো করে, what is state of motion? Explain with an example. What is state of motion? State of motion টা কি? Explain with an example. Explain with an example. Explain with an example. State of motion. Explain with an example. সবার আগে আপনাকে অবশ্যই লিখতে হবে state of motion. আমি যেভাবে আপনাদেরকে স্ট্রাকচার গুলো বলে দিই এইভাবে আপনারা অবশ্যই প্রত্যেক দিনের হোমওয়ার্কটা প্রত্যেকদিন কমপ্লিট করে ফেলবেন। এবং আপনাদেরকে আমি আগামী ক্লাসে যার যার ক্যামেরা খুলে হোমওয়ার্কটা দেখাইতে বলবো। এই যে দেখছেন আমি ক্যামেরা খুলে রাখছি, আমার পিছনটা যে আসুক যাক কিছুই দেখা যাবে না, আমি ব্লার করে রাখছি। আপনাদেরকে বলছিলাম যে আপনাদের ক্যামেরাটা খুলে রাখেন, বাসায় যদি কোনো প্রবলেমও হয়। স্যার বলেন। স্যার অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় কি আসে। হ্যাঁ দেখা যাক, এতে তো সমস্যা নাই। আমরা তো
জঙ্গলে না যে গরু ছাগল দেখবো, আমরা তো মানুষই দেখবো। বুঝতে পারছেন? দেখলে কি আপনি আসলে দেখা যাবে না? দেখা গেলে কি আসে যায় বলেন, অতটা কি সমস্যা? বাই দ্য ওয়ে, ওইসব কথা বাদ দেন, আপনার আম্মুকে আব্বুকে বলবেন ওইভাবে সেট করে দিতে যেভাবে সমস্যা হবে না। অথবা আপনারা একটা ছেলে আছে, কি যেন নাম ওর, এই যে নিচের দিকে দেখেন বাংলাদেশের পতাকা দেওয়া আছে তার সাথে, কি নাম তোমার? স্যার আমার নাম রুহানি। রোহানি। রোহানিকে বলবেন টেকনিক্যাল সহযোগিতা করার জন্য, সে কিভাবে স্যার এটা আমি করতে পারি। যে পারেন তাহলে তো আর তাকে শেখানো দরকার লাগে না। রোহানি যে এক্সপার্ট, সুন্দর একটা জিনিস দিয়ে সে সেট করে বসছে, বোঝা যাবে যে সে টেকনিক্যালি এগুলো ভালো করছে। তো আবার বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না এগুলোর পিছনে। বাই দ্য ওয়ে, এটা সেট করতে 2 সেকেন্ড লাগে। 2 সেকেন্ড লাগে। ভেরি গুড। ইয়েস স্যার, আচ্ছা, নেক্সট টাইম থেকে করবো স্যার, সেট করতে। স্যার আজকে একটু লেট হয়েছিল তো স্যার, সেট করতে কোনো পারিনি। সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই। এই যে দেখেন আরেকজন অন করছে, ওর পিছনে কিছুই বোঝা যাবে না। সৈয়দ সাদমান, আহসান, অনেক ভালো। এইভাবে করবেন সবার। ক্যামেরা না থাকলে কি স্টুডেন্ট মনে হয়? স্টুডেন্ট মনে হয় না। আচ্ছা, when an object, by the way আমরা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলছি। When an object changes its position, object when an object changes its position with time related to an observer, then the object is said to be in motion and the object is in a state of motion. In a state of motion. যদিও আমি ব্র্যাকেট গুলো আবার দেখাই দিব। এবার হলো ফর এক্সাম্পল, আমরা একটা এক্সাম্পল দিব। For example, according to your textbook, Aryan is waiting. Aryan is waiting for train থেকে শুরু করে, Aryan is waiting for train থেকে শুরু করে standing at a railway station. A train passed the station as he was standing. Seeing that, he told that the train is in motion because the train was changing its position in every instant related to him. That is, the train was changing its position every moment related to Aryan. Every moment relative to Aryan. Relative to Aryan. তাহলে আমরা আরেকটা সেন্টেন্স, কন্ট্রোভারি সেন্টেন্স শুরু করব। We say that Aryan, we say that Aryan is at rest. Aryan is at rest relative to the train. So related to the train and the state of train is state of motion. এটা কি তার স্টেট অফ মোশনের কথা বলছে।
তো চাইলে আপনারা এই জায়গাটাকে আলাদা করে দিতে পারেন, নিচে একটা প্যারা করে দিতে পারেন, এটা কন্ট্রিবিউটরি সেন্টেন্স। অথবা আপনারা নিজের মতো করে লিখতে পারেন, we can say that the train is the state of motion। ছোট করে লিখলে হবে, we can say that the train is the state of motion। আচ্ছা, এবার আমরা relate to the train, to Aryan is the at rest, relate to the train and the train। স্যার কাটিয়েন না। আচ্ছা, এবার হলো আমরা নেক্সট আরেকটাতে চলে যাব। তো what does motion mean? ইয়েস স্যার, ওকে স্যার। এবার আমরা নেক্সট দেখব। এবার আরেকটা কোশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করব যে what does motion mean? মোশন বলতে আমরা কি বুঝি, মোশন কি বোঝায়? Explain with an example। Explain with an example। Explain with an example। What does motion mean? Explain with an example। First of all, you have to be right, motion, a headline দিতে হবে, motion অথবা state of motion। মোশনটা কি? Its state, when an object changes its position। When an object, according to textbook, changes its position, changes its position with the time related to an observer, then the object is said to be in motion and the object is in a state of motion। State of motion, এই অবজেক্টটাকে আমরা কি বলবো? তার মোশন স্টেট অথবা স্টেট অফ মোশন। তো what does motion mean লিখে এই কারণে স্টেট অফ মোশন লিখতে পারবো। For example, according to textbook, the examples of motion formed around us, the examples of motion found around us are moving bus, a running person, a flying bird, a rolling football, a fruit falling off the tree, etc. are the examples of motion। For example, থেকে falling off trees, falling off tree, etc. are the examples of motion। তাহলে আমরা এবার নিশ্চয়ই টেক্সট বইয়ে এই কয়েকটা কোশ্চেনের ব্র্যাকেটটা 1 মিনিট দেখে আসি। এবার দেখেন, according to textbook, when an object থেকে state of motion পর্যন্ত ব্র্যাকেট দেওয়া আছে আপনাদের আগে থেকে। the example থেকে examples of motion found around us, moving bus, etc. পর্যন্ত is called। এবার আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাব, সেটা হলো rest and motion are related। Although an object might at rest related to an observer, at the same time
It can be in motion related to another observer. An observer মানে কি কি বলছে, although an object might at rest related to an observer, at the same time it can be in motion related to another observer. মানে কি বলছে, মানে বলছে হলো আপনাদেরকে যদি একটা এই ফার্স্ট সেন্টেন্সটা একটু যদি মিনিং এক্সপ্লেন করি, মনে করেন যে এক্স একটা অবজেক্ট অথবা একটা মানুষ, এক্স একটা ম্যান, এক্স একটা ম্যান, সে কি করছে? এক্স একটা অবজারভার হিসেবে ধরা যায় না? হ্যাঁ ধরি, সে তার মানে কি এরোসাইনটা অন্যদিকে দিলাম, সে দেখতেছে, কাকে দেখতেছে? একটু আগে বলছি যে বাস, রেল, কার, যে কোনো একটা গাড়িতে সে চলতেছে। ফর এক্সাম্পল মনে করেন যে একটা কারের মধ্যে সে বসে আছে, কারের মধ্যে সে বসে আছে, তো কারের মধ্যে বসে সে তাকে অবজার্ভ করতেছে, মানে কি এই লোকটা তাকে অবজার্ভ করতেছে, সে ওই বাসটাকে অবজার্ভ করতেছে। তার মানে কি এখানে ওই লোকটা হলো কি এখানে অবজার্ভার। অবজেক্ট এট রেস্ট রিলেট টু another object, তার মানে কি সে অবজার্ভ করতে আছে, সে কি এখানে অবজার্ভার, আর এটা কি মোশন কন্ডিশন আছে। এখন আমরা উল্টা ভাবে এটা ড্র করব, মানে কি এই বাসটা ফর এক্সাম্পল মুভিং কন্ডিশনে আছে, বাসটা মুভ করতেছে, ফর এক্সাম্পল বাসটা মুভ করতেছে, তো বাসটা মুভ করতেছে, একজন লোক এখানে ফর এক্সাম্পল দাঁড়িয়ে আছে, তো এখানে বাসের ভিতরে যে আছে সে হলো অবজারভার। মনে করেন যে বাসের ভিতরে একজন আছে, সে হলো অবজারভার। তা এখন সে অবজার্ভ করতেছে যে কাকে, ওই লোকটাকে। সে যখন বাসটা মুভ করে নিয়ে যায়, চলে যায়, তখন কি হয়, সে দেখতে পাচ্ছে যে ওই অবজেক্টটা গ্রাজুয়ালি পিছনের দিকে চলে যায়। একটা বাস যখন চলে তখন গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, গাছপালা সব পিছনের দিকে মুভ করে। এখন গাড়ির ভিতর থেকে যে লোকটা দেখতেছে পাশের সবকিছু পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে, পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে সবকিছু, তখন মনে করতেছে যে সে হলো রেস্ট এবং বাকি সব অবজেক্ট গুলো মোশনে আছে। তাহলে যে দেখতেছে এই জিনিসটা তাকে বলা হবে কি অবজারভার। মানে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা বলছে যে একজন অবজারভার বলছে an object might at rest relate to an observer, তো an object might at rest অন্য অবজারভারের কাছে সে রেস্টে আছে, at the same time it can be in motion related to another object। মানে কি রাজ অ্যানোটেশন করতেছে, সে অ্যানোটেশনটা ডিসেবল করে দেবেন। আচ্ছা এবার হলো মনে করেন যে একজন রিলেটিভ আপনাকে টাটা দিতে আসছে, গাড়িতে উঠে দিচ্ছে, তো রিলেটিভের কাছে আপনি হলেন মোশন আর রিলেটিভটা কি তখন অবজারভার। আবার বাসে যে যাকে আগে দিতে আসছেন বাসে বসে সেও আপনাকে টাটা দিচ্ছে, মানে কি আপনি চলে যাচ্ছেন দূরে ওর কাছে, বাস থেকে যে আপনার রিলেটিভ আপনার দিকে তাকায় আছে ওর কাছে সে হলো অবজারভার, আপনি হলেন ওই একটা মোশন অবজেক্ট। তার মানে কি এই ফার্স্ট সেন্টেন্সটা বুঝাইছে যে একটা অবজেক্ট সামটাইম সে কি হয়ে যাবে, অবজারভার হয়ে যাবে, আবার সেই অবজারভারও কি হতে পারে, সামটাইম মোশন হয়ে যেতে পারে। তো লেট আস কনসিডার, এখানে বলছে তাহলে আমরা তো let us consider an event. Aryan who was standing on the road and a passenger sitting in a bus passed him with the motion of the bus. The bus and the passenger of the bus both are in a motion related to Aryan. Aryan মনে করতেছে বাস এবং বাসের প্যাসেঞ্জাররা হলো মোশন, তার মানে কে বলতেছে, আরিয়ান বলতেছে। তাহলে আরিয়ান হলো এখানে কি অবজারভার। Also the bus and the passenger of the bus both are in the motion related to Aryan, but the tree is standing near the bus stop at rest related to him. Aryan দেখতেছে যে গাছপালা সব এক জায়গায় আছে, সেগুলো আছে কি ফিক্সড কন্ডিশনে, কিন্তু
বাসটা চলে যাচ্ছে। আবার The bus হলো মোশন এবং ফ্রিজ হলো রেস্টে। যে রেস্ট আছে, but it seems to be passenger that bus that is trees is moving backward. কিন্তু প্যাসেঞ্জারের কাছে মনে হচ্ছে আরিয়ান এবং গাছগুলো পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে। কার কাছে মনে হচ্ছে? প্যাসেঞ্জারদের কাছে। Backward way. That is, the trees near the bus stop is in motion related to the passenger and the bus. If Aryan were passenger of the bus, then will see that the passenger at rest related to the bus. বাসের ভিতরে সে কি আছে? রেস্ট কন্ডিশনে আছে। বাসের ভিতরে কি আছে? সে রেস্ট কন্ডিশনে আছে, আর বাকি সব অবজেক্ট পিছনের দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। তো এই কারণে যখন বাসের ভিতরে যে আছে সে হলো রেস্টে আছে, মনে করতেছে বাকি সব মুভিং এ আছে। আবার যে আরিয়ান মনে করতেছে না, সবই ঠিক আছে, শুধু বাসটা মুভ করতেছে। তার মানে দুইজন অবজারভারের কাছে দুই রকম মনে হচ্ছে। এই যে আমি একটা সেন্টেন্স স্টার্ট দিয়ে রাখছি, এটা সেম ইজ রিলেটেড টু আরিয়ান। একটা সেন্টেন্সের নিচে স্টার্ট দিয়ে রাখছি, দেখেন, নো অবজেক্ট ক্যান বি in absolute rest. তার মানে কি? বাসও না, মানুষও না, আরিয়ানা। No object can be at absolute rest or absolute motion in the universe. ইউনিভার্সের মধ্যে কোনো কিছুই একদম ফিক্সড রেস্টে নাই, অথবা অ্যাবসোলিউট রেস্টে নাই, কোনো কিছু আবার অ্যাবসোলিউট কিসে নাই? মোশনের মধ্যে। তার মানে কি? আরিয়ান এবং বাসের প্যাসেঞ্জারের যে এক্সাম্পলটা, জিস্ট ওয়ার্ড এটা। The two words rest or motion is entirely relative, depend on the observer perspective. তার মানে অবজারভারের কাছে সেটা দুই রকম। তো an object in a motion, যদিও আমরা থার্ড পার্সন হিসেবে আমরা দেখি বাসটা চলে যাচ্ছে, আরিয়ান দাঁড়ায় আছে থার্ড পার্সন হিসেবে, বাট ওই দুইজনকে চিন্তা করবে উল্টা পাবে। বাট আমরা যদি থার্ড পার্সন চিন্তা করি, অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে সেটা আমরা দেখতে পাবো। An observer, it may be raised related to another observer. As before determine rest or motion, we are to specify relative factor which might be the account of the determining them. তার মানে what are your motion and relate to your friend at rest, এগুলো আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে। তো আপনাদের ক্লাসটা রেগুলার 3-4 মিনিট আগে ক্লোজ করে ফেলবো, কারণ কি আপনারা অন্য ক্লাসে জয়েন করার জন্য অ্যাপসটাকে লগ আউট করতে হয়। এই কারণে প্রত্যেকদিন 3-4 মিনিট আগে আমি কেটে দিলে বুঝবেন আপনাদের ক্লাস শেষ। আর শুরুটা যেই টাইম শুরু হওয়ার কথা 3-4 মিনিট পরে ক্লাসটা শুরু করবো, যাতে করে যাদের কারেকশন নিতে একটু সমস্যা হচ্ছে ওরা যাতে প্রপার টাইমে ক্লাসটাতে জয়েন করতে পারে। আর প্রত্যেক দিনের ক্লাসটা আমি একই ক্লাসটা একটা ইয়েতে দিয়ে দিব, ওই যে ইউটিউব চ্যানেলটাতে দিয়ে দিব, ক্রিয়েটিভ স্টেশন, নাম শুনছেন? স্যার আপনি অনেক ক্লাস 5 এ বলেছিলেন, বাট নাম মনে থাকে না। তো কোনো সমস্যা নেই, আপনারা এখানে পাবেন প্রত্যেক দিনের ক্লাসটা, কি পড়াইলাম সেটা এখানে পেয়ে যাবেন। স্যার ইউটিউব চ্যানেলের লিংকটা বা নামটা একটু বলে এই যে আমি লিখে দিছি, দেখেন দেখা যাচ্ছে কি? লেখাই তো আছে ভাই। ওকে স্যার, ক্রিয়েটিভ স্টেশন লিখবেন, আমার ছবি দেখতে পাবেন। ওকে স্যার, ওকে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Sometimes we act like a fool, not